Can so now we see the important topic that is Bohr Bury rules. Bohr Bury rules. So they are given by the scientists Bohr and Bury combinedly. So this tells about the distribution of electrons. That tells about the distribution of electrons. Distribution of electrons in an atom. So already we know that the number of electrons, protons and neutrons in an atom. So what is mean by number of electrons, protons and neutrons in the atom? But already we know the position of electrons are around the nucleus. The positive charge nothing but the position of neutrons, protons is at the center point, and the position of electrons are extra space. The extra space present around the nucleus, electrons are exist. Now the thing is the how they are arranged. Okay, ఇప్పుడు atom తీసుకుంటే so the protons, neutrons are present in the nuclei, then electrons are present in this space. Okay, మనకి atom లో nucleus కాకుండా remaining space లో ఉంటే మనకి electrons. But how the electrons are arranged? So what is that arranged? What is the distribution of that electrons? సో ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ ప్లేస్లో ఎట్లా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యే దాని గురించి డిస్కస్ చేసేది ఏంటంటే బోర్ బ్యూరీ రూల్స్. సో మెయిన్లీ ద వన్ రూల్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గివెన్ బై దెమ్ ఈజ్ ద maximum number of electrons in a shell. Shell means orbit, energy level. Okay, so electrons revolve అయ్యే path ఉంటుంది కదా, that's called orbit or shell or energy level or shell. So a shell, the maximum number of electrons can be exist in a shell is equal to 2n square. This is the important formula. Here n is equal to number of orbit, nothing but shell. Okay, so అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆర్బిట్ మీన్స్ ఫస్ట్ షెల్లో how many electrons ఉంటాయి? So already we know Bohr's theory based చేసుకుంది కాబట్టి we give the Bohr's diagram. So for example, first shell, second shell, third shell, fourth shell. So what is the name? What are the letters indicated for this? Means K shell, L shell, M shell, N shell, like that. Okay. So according to this theory, according to this rule, what is the maximum number of electrons? So max number of electrons in K shell. K shell means it's a first shell. Okay. 2n square, 2 into 1 square, there is only 2 electrons. Okay, that is 2 electrons in first level. Then whatever the maximum number of electrons in L means that is the second shell. Second shell and electrons type 2 into 2 square. Okay, means there is 8 electrons are present in the same way. So what is the maximum number of electrons in M? Nothing but third shell. So we need to remember directly all this. 2n square and mean number of orbit, third square, mean there is a presence of 18 electrons. What about in nth shell? Nth shell means the maximum number of electrons in fourth shell. So fourth shell of 2 into 4 square. This is how many? 32 electrons. Means in the first shell there is 2 electrons, second shell 8 electrons, third shell 18 electrons, fourth shell there is 32 electrons are present around according to this rule. Okay. Next there is one more rule is given by them is so the outermost shell. The next rule is the outermost shell of any atom cannot have more than 8 electrons. The outermost shell of any atom cannot have more than 8 electrons, and
penultimate shell means n minus 1 and the last but 1. So different names in the penultimate, last but 1 or n minus 1. Okay, so last but 1 cannot have cannot exceed than 18 electrons. అంటే ఇప్పుడు ఒక ఆటమ్స్ ఎలక్ట్రాన్ ఫిల్లింగ్ గురించి డిస్కస్ చేస్తే బోర్ బ్యూరీ రూల్. సో వన్ షెల్, ఎనీ షెల్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే మ్యాక్సిమం 2n². ఫస్ట్ షెల్ అయితే 2 electrons, సెకండ్ షెల్ అయితే 8, నెక్స్ట్ 18, 32. Next, they also give another rule that the outermost shell cannot have more than 8 electrons, and penultimate means last shell n అనుకుంటే is n minus 1, nothing but last but shell cannot have more than 18 electrons. Okay, for example, if you take any atom, so the last shell లో maximum electrons ఎన్ని ఉంటాయి, ఫైనల్ షెల్ లో 8 electrons ఉంటాయి కంపల్సరీ. సో దాని బిఫోర్ షెల్లో మేబీ 18 electrons వరకు ఉండొచ్చు, కానీ లాస్ట్ షెల్లో మాత్రం ఇట్ ఈస్ కంపల్సరీ 8 ఆర్ లెస్ దెన్ 8 electrons ఉండాలి. ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాల్షియం 20 తీసుకుందాం. సో వాట్ ఈస్ కాన్ఫిగరేషన్? ఐ థింక్ యూ ఆల్రెడీ నో అబౌట్ ద కాన్ఫిగరేషన్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, okay, 3p6. So how many becomes 2, 2, 4, 6, 10, 12, 18. Then it becomes 4s2. Okay, so even we can write that 3D రాయొచ్చు ఇక్కడ మనం. ఓకే, ఇప్పుడు యాక్చువల్గా థర్డ్ షెల్, ఫస్ట్ షెల్లో 2 electron, సెకండ్ షెల్లో ఇక్కడ 8 electron, థర్డ్ షెల్ ఎన్ని? సో థర్డ్ షెల్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్ ఫిల్అప్ చేయొచ్చు? 18 electron ఫిల్అప్ చేయొచ్చు. అయితే ఇక్కడ థర్డ్ షెల్లో 18 electrons సో ఫిల్అప్ చేయొచ్చు కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని 3d2గా రాసేసాం అనుకోండి. 3d2గా రాస్తే సో వాట్ ఈస్ ద అవుటర్ మోస్ట్ షెల్? అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అవుతాయి? 6, 7, 8, 9, 10 electrons అవుతాయి. సో అకార్డింగ్ టు బోర్ బ్యూరీ రూల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. సో కాబట్టి రైటింగ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ మనం ఫస్ట్ షెల్లో 2, సెకండ్ షెల్లో 8, థర్డ్ షెల్లో 10 అరేంజ్ చేయడం ఈజ్ అ రాంగ్ వన్. ఓకే, సో హీ సెడ్ దట్ అంటే ఆటోమేటిక్గా దీంట్లో లాస్ట్ 8 electron ఫిల్అప్ అవ్వగానే ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది? నెక్స్ట్ షెల్లోకి ఎంటర్ అవుతాయి. సో ఇప్పుడు లాస్ట్ లైన్లో ఉన్నాయి, లాస్ట్ షెల్లో ఓన్లీ 2 electrons. సో ఈ రూల్ ఫాలో అయింది. ఓకే, అంటే ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మనం కాన్ఫిగరేషన్ అంటారు. ఓకే, సో అంటే ద అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ కెనాట్ హ్యావ్ మోర్ దాన్ 8 electrons అండ్ పెనల్టిమేట్ షెల్, సో లాస్ట్ బట్ 1 షెల్లో 18 దాకా ఉండొచ్చు, కానీ సో లాస్ట్ షెల్లో మాత్రం 8 electrons మ్యాక్సిమం. ఓకే, ఒక 8 electrons కంటే ఎక్కువ ఫిల్అప్ అయ్యి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ థర్డ్ షెల్లో 10 electrons వచ్చినాయి. సో ఆటోమేటిక్గా అప్పుడు ఏమవుతుంది? ద 2 electrons ఆర్ షిఫ్టెడ్ ఇన్ టు అదర్ షెల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. బట్ దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ రూల్ ఇస్ దేర్. So it is not compulsory. It is not compulsory to fill the next level before its lower level. Okay. For example, just again మళ్ళీ కాల్షియం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. 20 atomic number. So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. సో 4s రావడానికి రీజన్ చెప్పినాం. ఇక్కడ 3s తర్వాత మనం 3d తీసుకోవచ్చు. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మనకి ఫస్ట్ షెల్లో 2 electrons, సెకండ్ షెల్లో 8 electrons, సో థర్డ్ షెల్లో 18 electrons పాసిబిలిటీ ఉంది. బట్ 18 electrons కోసం ఫిల్అప్ చేస్తే సో ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది? లాస్ట్ షెల్లో ఆక్టెట్ కంటే మోర్ అవుతుంది. సో లాస్ట్ షెల్లో అవుటర్ మోస్ట్ షెల్లో మోర్ దాన్ 8 ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ అకార్డింగ్ టు బోర్ బ్యూరీ రూల్. సో కాబట్టి మనం 4s2 రాస్తాం. అంటే ఇప్పుడు థర్డ్ షెల్ కంప్లీట్గా ఫిల్అప్ కాలేదు. థర్డ్లో ఎన్ని ఫిల్అప్ అవ్వచ్చు? 18 electron ఫిల్అప్ అవ్వచ్చు, కానీ ఎన్ని ఫిల్అప్ అయినాయి? 8 electron ఫిల్అప్ అవ్వగానే 8 went to the 4th level. అంటే సో థర్డ్ షెల్లో 18 ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఎన్ని electrons చూస్ పట్టినాయి? దీంట్లో 8 electrons డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యాయి. సో దీంట్లో 8 ఆక్టేట్ అవ్వగానే దెన్ గో టు ద
this fourth level. అయితే వాట్ అబౌట్ దిస్ అదే ఇంకా 10 ఎలక్ట్రాన్స్ పట్టాలి కదా దీంట్లో, ఇంకా 10 ఎలక్ట్రాన్స్ ఛాయిస్ ఉంది కదా. బట్ ఆఫ్టర్ దట్, సో ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఒకసారి దీంట్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది మళ్ళీ రివర్స్లో, సో ఈ థర్డ్ షెల్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వచ్చు, ఎలక్ట్రాన్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద నోన్ యాజ్ Bohr Bury rules. Next, a continued topic related to the Bohr Bury rule is geometrical representation. Geometrical representations. Geometric representation of some elements. Okay. In this we see about the number of electron distribution. Okay. First we see about simple element hydrogen. Okay, we see the all elements hydrogen. So what is the hydrogen atomic number? So it is given that H11. So the mass number of neutrons cell you must know this mass number and this also. So write H11. H11. So దీనికి diagram use చేయాలి మనం. So separate get them diagram. So H11 లో how many electrons? 1 electron. Then how many protons? 1 proton. How many neutrons? This is 1 minus 1. There is no neutrons. Then 0 neutrons. Okay. So ఇప్పుడు మనం diagrams ఎలా డ్రా చేయొచ్చు? So this is the nucleus. Okay, nucleus how many protons? 1 proton. Then left చేస్తే how many shells? Only first shell. ఒకటే ఎలక్ట్రాన్ ఉంది కాబట్టి this is the first shell. Okay. సో ఇది న్యూక్లియస్ పార్ట్ అనుకుందాం. ఈ న్యూక్లియస్ పార్ట్ ఉంది ఫస్ట్ షెల్. ఈ ఫస్ట్ షెల్ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి? 1 electron is present. Okay, next do the helium. Okay, it is given as helium 24. So then how many electrons? 2 electrons, 2 protons. What is the neutrons? 4 minus 2. 2 neutrons. So what will be the diagram of first nucleus draw chedam? Okay, nucleus lo how many neutrons? Sorry, 2 protons, 2 neutrons. It is nucleus. Left it. Okay, then so how many levels? 2 electrons and 1 level lo saripothe 2 electrons. So first level lo electrons, 1 electron, this is 1 electron, total indicating 2 electrons. Okay, next. So lithium, it is given that lithium 37. So after giving this name we have to write that. So 3 electrons, 3 protons. What are the neutrons? 7 minus 3, 4 neutrons. What will be the diagram? First nucleus, 3 protons, 4 neutrons. Is the nucleus. Okay, so next cells. Okay, first how many shells we have to write? Okay, we give only first 1 shell. So 1 shell ki 3 electrons సరిపోతాయి. ఫస్ట్ షెల్ లో మనకి అకార్డింగ్ టు బోర్ బ్యూరీ 2n స్క్వేర్ కదా. 2n స్క్వేర్ అంటే ఫస్ట్ షెల్ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి? 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ 3 ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్. సో కాబట్టి ఫస్ట్ లెవెల్లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్. ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ అంటే కంపల్సరీ ఇంకొక లెవెల్, సెకండ్ లెవెల్ రాయాలి, దాంట్లో ఎలక్ట్రాన్, ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్. సో ఇక్కడ డౌట్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్స్ పొజిషన్ ఎక్కడ ఉండాలి? సో ఎలక్ట్రాన్ పొజిషన్, సో మ్యాక్సిమం డిస్టెన్స్ ఉన్నట్టు చూసుకోవాలి, కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ఫిక్స్డ్. సో నేను ఇక్కడ ఇదే ఆపోజిట్లో డ్రా చేసిన కాబట్టి మీరు ఇదే ఆపోజిట్లో డ్రా చేయాలి కాదు. సో ఈ ప్లేస్లో డ్రా చేయొచ్చు. అంటే ఎంత మ్యాక్సిమం డిస్టెన్స్ రాయగలిగితే అంత మ్యాక్సిమం డిస్టెన్స్ రాయాలంతే. దెర్ ఇస్ నో ఫిక్స్డ్ పొజిషన్. నెక్స్ట్ so now given that beryllium 49 what is the number of electrons? 4 electrons, 4 protons, 5 neutrons. So
So what is the nucleus? Nucleus ఏముంది మనకి 4 protons 5 neutrons. అది nucleus. Next, so electron 4 ఉన్నాయి. 4 electrons అంటే ఫస్ట్ లెవెల్లో 2 electrons, ఇంకా 2 electrons సెకండ్ లెవెల్ ఎన్ని electrons పడితే మనకి సెకండ్ లెవెల్లో 8 electrons. ఇక్కడ ఉన్న ఎక్స్ట్రా 2 నే కదా, జస్ట్ 1 2 electrons. These are known as geometrical representations. So next, boron 511. So 5 electrons, so 5 protons, 11 minus 5 అంటే 6 neutrons. So కాబట్టి protons, neutrons present in the nucleus. Then 5 electrons. 5 electrons అంటే మనకి 2 levels సరిపోతాయి. Okay, first level. Okay, so perfect circle shape లో డ్రా చేయండి. ఓకే, ఫస్ట్ లెవెల్లో 2 electrons. Electrons indicating 1 minus. Second level and electrons today 2 electrons అయిపోతే 3. So 1 2 3 electrons in second level. Next, C6 12. How many? 6 electrons, 6 protons, 12 minus 6. So all are 6. 6 protons, 6 neutrons. So nucleus lo undi. So 6 electrons ante ఎన్ని షెల్స్ ఉండాలి? 2 షెల్స్ ఉండాలి. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ షెల్, ఇది సెకండ్ షెల్. సో పర్ఫెక్ట్ సర్కిల్లో వచ్చేటట్టు డ్రా చేయండి. ఓకే, సో ఫస్ట్ షెల్లో 2 electrons 1 2. సెకండ్ షెల్ 2 పోతే ఇంకా రిమైనింగ్ అన్ని 4 electrons 1 2 3 4 electrons. ఓకే, టోటల్ 6 electrons రావాలి. So next, N714. So 7 electrons, 7 protons, 7 neutrons. So మరి 7 protons nucleus లో ఉంటాయి, 7 neutrons nucleus లో ఉంటాయి. సో ఇది nucleus. Then ఎన్ని షెల్స్? 7 electrons ఫిల్ అప్ అవ్వాలంటే 2 షెల్స్ అవసరం. ఫస్ట్ షెల్, అందుకని ఓన్లీ 1 షెల్లో అన్ని డ్రా చేయలేము కదా. ఫస్ట్ షెల్లో 2 electrons మ్యాక్సిమం. సో ఫస్ట్ షెల్లో 2 electrons మ్యాక్సిమం కాబట్టి దాంట్లో 2, రిమైనింగ్ 5 నెక్స్ట్ షెల్లో డ్రా చేస్తాం. ఫస్ట్ షెల్, సెకండ్ షెల్. సో ఫస్ట్ షెల్లో 2 అయిపోయినాయి, ఇంకా 2 అయిపోతే ఇంకెన్ని 5 ఉన్నాయి. సో దట్ ఈస్ 1 2 3 సో 4 5. జస్ట్ 5 డ్రా చేయాలి. ఏ పొజిషన్లో డ్రా చేయొచ్చు, దట్ నో పర్టికులర్ రూల్. ఓకే, నెక్స్ట్ O816. Okay, that is 8 electrons. Next, 8 protons. Number of neutrons A minus Z. So 16 minus 8 and 8 neutrons. So kabatti 8 protons, 8 neutrons. Nucleus count. సో నెక్స్ట్ 8 electrons అంటే మనకి మినిమం 2 levels అవసరం. ఫస్ట్ లెవెల్, ఓకే, సెకండ్ లెవెల్. టోటల్ ఫస్ట్ షెల్ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్ ఫిల్అప్ చేయాలి? 2 electrons. సో ఫస్ట్ షెల్లో పట్టే ఎలక్ట్రాన్స్ 2 బోర్ బ్యూరీ. ఇంకా రిమైనింగ్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 8 electrons 6 ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ 1 2 3 4 5 6. ఓకే, next write one more, that is O8 oxygen. Next, fluorine 919 is given.
So it is 9 electrons, 9 protons, 90 minus 9 ante okay 10 neutrons. So 9 protons, 10 neutrons. Okay, so this is the nucleus. So 10 electrons ante so 9 electrons ante minimum 2 levels undali. First level, okay, second level. So about the electrons, first level lo 2 electrons, ఇంకేంటంటే 7 electrons ఉన్నాయి. 1 2 3 4 5 6 okay 7. So this is a very important concept. Next, neon 10 20. 10 20. Avoiding చేసేటప్పుడు మనం ఫస్ట్ atomic number then mass number mention. అంతేగా neon 20 10 is the wrong terminology. You need to neon 10 20. 10 means atomic number, here mass number. That is 10 electron, 10 proton, 20 minus 10 again 10 neutrons. అంటే 10 protons 10 neutrons. సో protons neutrons అయితే మనకి nucleus లో ఉంటాయి. సో the next, so 10 electrons అంటే ఫస్ట్ లెవెల్ ఓన్లీ 2 electrons. సెకండ్ లెవెల్లో 8 పడతాయి కాబట్టి 8 plus 2 10 సరిపోతాయి మనకి. సో ఫస్ట్ లెవెల్లో ఓన్లీ 2 electrons, 2 కాకుండా ఇంకా 8 ఉన్నాయి. సెకండ్ లెవెల్ 8. సెకండ్ లెవెల్ మీన్స్ 2 into 2 square కదా. ఓకే, సెకండ్ లెవెల్ 2n square ఫార్ములా, బోర్ బ్యూరీ రూల్ అంటే మీన్స్ 8 electrons. సెకండ్ లెవెల్లో 8 electrons పట్టే ఛాయిస్ ఉంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ సెకండ్ లెవెల్తో సరిపోతుంది. దర్ ఇస్ 1 2 3 4 5 6 7 8 electrons. ఇట్స్ అ కంప్లీషన్ ఆఫ్ సెకండ్ లెవెల్. సో సెకండ్ లెవెల్ కూడా 8 electronsతో కంప్లీట్ అయింది. సో ఇప్పుడు అంటే 10 electrons వరకు 2 levels అయిపోతాయి. ఇంకా అబోవ్ 10 electrons అయితే థర్డ్ లెవెల్ ఇన్వాల్వ్ చేయాలి. So next neon, sodium 11 23. Sodium 11 23. So it is having how many? 11 electrons, 11 protons, 12 neutrons. Okay, so 11 protons, 12 neutrons. So ఇవి న్యూక్లియస్లో ఉంటాయి. సో ఆ న్యూక్లియస్ మనం ఒక సపరేట్ ఇంక్తో, నార్మల్ షెల్స్ ఒక డిఫరెంట్ ఇంక్తో యూజ్ చేస్తే బెటర్. ఓకే, ఇప్పుడు 11 electrons అంటే యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఫస్ట్ షెల్ హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్ ఫిల్అప్ అయిపోతాయి? 2 electrons ఫిల్అప్ అవుతాయి, 1 2. ఓకే, సో సెకండ్ షెల్లో 8 9 10. సో 11 రావాలంటే థర్డ్ షెల్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి ఇక్కడ. ఓకే, థర్డ్ షెల్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయింది. సో ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ 2 అయిపోయాయి. నెక్స్ట్ సెకండ్ లెవెల్లో 8 పడతాయి ఎలక్ట్రాన్స్ మనకి. 1 2 3 4 5 6 7 8. సో 8 9 10 11. సో 11 థర్డ్ షెల్ ఎక్కడైనా రాయొచ్చు. So next magnesium 12 24. Atomic number 12, mass number 24. Means it is having how many electrons? 12 electrons. To atomic number 12 protons. Mass number 24. Neutrons 24 minus 12 equal to the same 24 neutrons. So there is a 12 protons, 12 neutrons in the nucleus. Okay, nucleus of a separate circle ఇలా యూజ్ చేద్దాం. సో నెక్స్ట్ లెవెల్స్. సో 12 electrons మనకి ఇప్పుడు ఫస్ట్ లెవెల్లో 2 electrons, సెకండ్ లెవెల్ అన్ని 8 plus 2 10, ఇంకా 2 ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయంటే సో థర్డ్ అంటే అబౌట్ 10 electrons నుంచి కంపల్సరీ థర్డ్ లెవెల్ ఇన్వాల్వ్ చేయాల్సిందే. ఓకే, నౌ ఫీల్ దట్ 12 electrons, ఫస్ట్ లెవెల్లో 2 electrons, సెకండ్ లెవెల్లో 8 1 2 3 4 5 6
7, 8. So 8 plus 2 10, total 12 ఉన్నాయి. So third shell లో 2 electrons, opposite direction లో రాస్తే better. If possible, you can write in your own. Next, aluminium 13, 27. So 13 electron, 13 proton, 27 minus 13 and ఇక్కడ 14 neutrons. ఎలక్ట్రాన్ కాదు, సెంటర్లో ఉండేటిది 13 protons, 14 neutrons. It's about nucleus. So next mention చేయాల్స్తే shells. So how many shells? 13 electrons అంటే first shell లో 2 electrons, second shell 8 plus 10, ఇంకా 3 కి third level. So then what about electron? First level 2 electrons, second level 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, next 10, 13 ఉంది మనకి 1, 2, 3, total 13 electrons. Next, silicon 14, 28 is given. Then it is having 14 electrons, 14 protons. How many? Again 14 neutrons. 14 protons, 14 neutrons. Nucleus. Here 14 electrons and minimum 3. Above 10 అయితే 3 levels is compulsory. 2 first level, 8, 10 అయిపోయినాయి. So remaining third level. So except nucleus వదిలేస్తే first level 2, second level 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 4 అంటే so again 1, 2, 3, 4. Just use some gaps, okay? Just not very close. కొంచెం distance maintain చేస్తే better. Next phosphorus 15, 31. Nucleus. What are the levels? 1500. So nucleus. Next. Third level. So what are the electrons? 15. First level of 1, 2. Just wait. First electron, second. Next 5, 6, 7, 8. So 8 and 15. 1, 2, 3, 4, 5. Okay.
next sulfur 16, 32 means 16 electron, 16 proton, okay, 16 neutron. So the nucleus is having 16 protons and 16 neutrons. Then how many levels? So first level of perfectly. So first level of 2 electrons. So second level of 8, 10. And third level of, so in any level 8 is the maximum. Okay, first 8 in the we need to go to next level. Okay? According to Bohr Bury rule. So in third level like to pay. Now fill the electrons. First level 2 electrons, second level 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. So total 16 unante 6 undali ikkada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Then see the chlorine 1735. So what are number of electrons? 17 electrons, 17 protons, neutron 35 minus 17 means 18 neutrons. So then what about the nucleus? 17 protons, 18 neutrons. This is called the nucleus. We know that. So nucleus. So 17 electrons covered. What will be the shells? So first shell of 2 electrons, second shell 8, 8 plus 2 10. So next 17 and 8, third shell to saripodi manaki. Now fill the electrons 1, 2. So random ga fill up chestunna. Kapothe second first level lo 2, second level lo 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 complete. Next inka 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Next. Next, argon 1840. Argon 1840. So it is having, what is it? 18 electrons, 18 protons, 40 minus 18 and time, that is 22 neutrons. Okay, so just I am changing this diagram, not giving separate. You have to draw the diagram again. So what is the 18 protons? 22 neutrons. So same 18 electrons fill up cheyandi, already 2, 8. So last only 7 unnai. So that okkade electron extra electron add cheddam. Okay. So this is 18 electrons. Okay. 2, 8, 10, 8. 18 electrons. Okay. Next C. Next is the potassium 19 given 39. Potassium 1939.
So what is the number of electrons? 19 electrons. Number of protons? 19 protons. 39 minus 19 means having 20 neutrons. Okay, again I am revising this diagram. You have to draw separately. So 19 nucleus level neutrons and protons. 20 neutrons, 19 protons. Then what about the electron? 19 electrons. Just there is only 18 electrons are there. So first shell of 2, second shell of 8, third shell of maximum any. Third shell of maximum number of electron 2 into 3 square. 2 into 3 square అంటే మనకి 18 electrons వస్తాయి. సో 18 electrons వచ్చినా ఇప్పుడు డైరెక్ట్ దీంట్లో 18 electron ఫిల్అప్ చేయడానికి లేదు. మన బోర్ బ్యూరీ రూల్ 2 ఏం చెప్తాం? సో ద లాస్ట్ షెల్ కెనాట్ హ్యావ్ మోర్ దెన్ 8 electron. లాస్ట్ షెల్లో మోర్ దెన్ 8 ఉందని ఛాన్స్ లేదు. అది ఇదే లాస్ట్ అవుతే మనకి దీన్ని లాస్ట్ తీసుకుంటే నాట్ పాసిబుల్, రూల్ ఫాలో అవ్వలేము. సో కాబట్టి వీ నీడ్ టు టేక్ వన్ మోర్ షెల్. సో ఫోర్త్ షెల్ కూడా తీసుకోవాలి. సో హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ద ఫోర్త్ షెల్? 19 electrons. Already 18 electrons ఫిల్అప్ అయిపోయింది. ద ఫోర్త్ షెల్లో 1 electron, దట్ ఈస్ 19th electron. ఓకే, you need to draw all pictures. Next, draw calcium 2040. Calcium 2040. How many electrons are present? 20 electrons. How many protons are present? 20 protons. How many neutrons? 40 minus 20 ante 20 neutrons. Okay, just nucleus 20 protons, 20 neutrons. 20 protons, 20 neutrons. What about 20 electrons? So 20 electrons కాబట్టి ఫస్ట్ లో 2, 8, 10, నెక్స్ట్ దాంట్లో 8. సో థర్డ్లో మోర్ దాన్ 8 పడితే కానీ, సో బట్ ఐ క్యాన్ టు రూల్ ఏంటిది, మోర్ దాన్ 8 వచ్చిందంటే నెక్స్ట్ షెల్లో ఫిల్అప్ అవ్వాలని. అది మనకి 18 is 19. So the 20th electron is like this. Okay. So these are known as a geometric representation of atomic structure of different elements. Okay, you need to practice all 20 elements.